హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ యూఎస్ఏ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో క్రిస్మస్ రోజు క్రూజ్ షిప్లో శాంటా ఎలా వచ్చారు, అందరికీ ఏం తెచ్చారు, ఆ సెలబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా చూస్తారండి. పిల్లలందరూ కూడా చాలా సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అయ్యారు. శాంటా ఎంట్రీ అయ్యే వీడియో అంతా కూడా నేను క్యాప్చర్ చేశాను. సో మీరందరూ కూడా ఈ వీడియో చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. What did you get, guys? What about these guys? Oh, you also got the same? One nice line. Okay. I think girls got the different. క్రిస్మస్ రోజు పిల్లలందరికీ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి శాంటా ప్రోగ్రామ్ అనేది అరేంజ్ చేశారండి క్రూజ్ షిప్ వాళ్ళు. ఇక్కడ మేమున్నదైతే థియేటర్ రూము. ఈ మొత్తం కూడా 2 floors. సో కింద శాంటా వచ్చారు. ఈ శాంటా ఇక్కడికి రావడానికి ముందు షిప్ మొత్తం కూడా బాగా రన్ చేసి అందరికీ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చి చివరికి ఈ ఆడిటోరియంలోకి వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలందరికీ కూడా గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు.
Yo. It's a power bank. Charging power bank. What the? That's crazy. Show me. You're all thinking. It's a power bank. I thought it was a mini like. I'm gonna see. Yo, You got the it's a same power bank. Probably the hardest group to manage. And then you can The 17 plus 2. I'm doing it for you guys. Good job. Thank you. Merry Christmas. They're waiting there. Hi. Hello guys. సో అలా శాంటా ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్మాల్ క్యూట్ గిఫ్ట్స్ తీసుకొని బయటకి అయితే వచ్చేసామండి. ఈ రోజు పోర్ట్ వచ్చేసి సెయింట్ కిడ్స్. ఈ ప్లేస్ లో మేము ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము, ఈ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది అన్ని చూడాలంటే స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. ఐ హోప్ ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.